Nityananda, Jaya Dvaita Chandra, Gora Bhakta Vrinda, Jaya Jaya Shri Chaitanya, Jaya Nityananda, Jaya Dvaita Chandra, Jaya Gora Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Okay, we're on text 38, is that right? Это 14 глава, 38 стих. Correct. I hope so. Huh? 14:38. Yeah. Майя 14:38. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Okay. Kirtan Parisrama Jani Gora Rai, Tan Sabara Kyauyate, Prabhura Mana Daya. Chaitanya Mahaprabhu understood the labor of all the kirtan dancers. Therefore, he was very eager to feed them sumptuously. Чайтанья Махапрабху знал, как устали все ведущие киртана, и потому хотел как следует накормить их. Now, this is all, we can get so much insight into how personal everything is. Krishna. Благодаря тому, что мы это читаем, мы можем получить внутренний взгляд на то, как все отношения, как все строилось очень личностно. And understand, Lord Chaitanya, he cares about us. He feels, we're working really hard, at least the best we can, and he wants to take care of us. И также за счет этого мы можем понять и осознать, что Господь Чайтанья, Он лично беспокоится о каждом, и Он знает и видит, что мы делаем, или, по крайней мере, стараемся делать то лучшее, на что мы способны, и Ему есть дело до нас, и Он хочет о нас позаботиться. And we can also see the importance of prasada. И также за счет этого мы можем увидеть важность прасада. Anti panti kari bhaktagane vasahila parishrama kari bare apane lagila. All the devotees sat down in lines, and Sri Chaitanya Mahaprabhu personally began to distribute the prasad. Все преданные расселись рядами, и Шри Чайтанья Махапрабху сам стал раздавать им прасад. Prabhu na kaila keha na kari bhojana swarup gosani kabe kaila nivedana. The devotees would not accept the prasadam until Lord Chaitanya took it. Sri Damodar Goswami informed the Lord of this. Однако преданные не хотели есть прасад, пока его не отведал Чайтанья Махапрабху. Сваруб Дамодара сказал об этом Господу. Lord Chaitanya was so absorbed in serving the prasadam, he didn't care about eating. Господь Чайтанья настолько был погружен в служение и раздаче самого прасада, что ему было совершенно безразлично, что он сам не поел. Just like we won't eat until the offerings made to the deities,
nobody would eat until he did. Подобным же образом не исходит предложение Боге божествам. Мы не будем есть, пока Господь не поест. Apane vaisa Prabhu bhojana karite tumina kaile kehana pare kaite. So Damodar said, "My dear Lord, please sit down. No one will eat until you do." Сваруб Дамодара произнес: Господь мой, пожалуйста, садись, пока ты не начнешь есть, никто не прикоснется к еде. Tabe Mahaprabhu vaise nijya ganavana bhojana kaile sabake akanta puriya. At that time, Chaitanya Mahaprabhu sat down with his personal associates and had every one of them fed very sumptuously until they were fed up to their necks. Тогда Шри Чайтанья Махапрабху сел со своими приближенными и стал кормить их, пока каждый не наелся вдоволь. Bhojana kare vasila prabhu kare achanana usada ubarila kaya sahasreka jana. After finishing, the Lord washed his mouth and sat down. There was so much extra prasadam that it was distributed to thousands. Поев, Господь прополоскал рот и вернулся на место. После обеда осталось столько просаду, что его хватило бы еще на 1000 человек. Prabhura agyaya govinda dina hina jane duki kangala ani karaye bhajane. Sufa. Following the orders of Chaitanya Mahaprabhu, Govinda, his personal servant, called for the poor beggars who were unhappy due to their poverty and fed them sumptuously. По приказу Шри Чайтаньи Махапрабху его личный слуга Говинда созвал всех нищих и обездоленных и накормил их досыта. So, there are devotees criticizing that ISKCON is feeding beggars and everything, but this is in the line of Lord Chaitanya. Not that it's the only thing we do, and that's not, like in India, the temples that do the most prasadam distribution, they also do the most book distribution and the most preaching and everything else. И некоторые критикуют ИСККОН за то, что они кормят бедняков, но на самом деле это полностью деятельность, она идет в линии и в соответствии с линией Господа Чайтаньи. И помимо этого, конечно же, что ИСККОН делает также другой вид деятельности. Помимо этого, например, в Индии сейчас ИСККОН делает основную часть распространения пищи, но и также он больше всего книг распространяет. Kanga lera bhojana ranga deke gora hari hari bola badi kare upadesha kare. Observing the beggars eating prasadam, Lord Chaitanya chanted Hari Bol and instructed them to chant the holy name. Наблюдая за тем, как нищие едят прасад, Шри Чайтанья Махапрабху восклицал «Харибол», призывая их повторять святое имя. So that's it. The perfect Sankirtan is book distribution, prasadam, and kirtan all at the same time. И вот в этом, в общем-то, и заключена вся суть, потому что идеальная санкиртана – это распространение прасада, киртана и книг в одно и то же время. Purport. In a song, Srila Bhaktivinoda Thakur chants, Viche Marava She Kacha Beshe Kacha Habu Dubai Jiv Krishna Das Evishwas Karleta Ardukana. Oh people, why are you being captivated by the waves of the ocean of nations? If you would immediately accept Lord Chaitanya as your eternal master, there would be no chance of being carried away by the waves of illusion, and all your suffering would stop. Krishna conducts the material world under the three modes of material nature, and consequently there are three platforms of life, higher, middle, and lower. On whatever platform one may be situated,
one is tossed by the waves of material nature. Someone may be rich, someone may be middle class, someone may be a poor beggar. It doesn't matter. As long as one is under the spell of the three modes of material nature, he must continue to experience these divisions. Комментарий. В одной из песен Шрила Бхакти Винод Такур есть такие слова. Люди, почему вас носят волны океана неведения? Если вы без промедления признаете Господа Шри Кришну своим вечным повелителем, волны иллюзий не смогут одолеть вас. Тогда все наши страдания исчезнут без следа. Кришна управляет материальным миром посредством трех гун материальной природы, поэтому существует три уровня бытия – высший, средний и низший. Но на каком бы из них мы ни находились, нас носят волны материальной природы. И не имеет значения, богаты мы принадлежим к среднему классу или бедны. Пока мы находимся во власти трех гун материальной природы, нам приходится иметь дело с подобным делением. Sri Chaitanya Mahaprabhu advised the beggars to chant Hari Bol while taking prasadam. Chanting means accepting oneself as the eternal servant of Krishna. That is the only solution, regardless of social position. Everyone is suffering under the spell of Maya. Therefore, the best course is to learn how to get out of the clutches of Maya. How to do so is stated by Krishna in the Bhagavad Gita, 14:26. Mamcha yoga vicharina, bhakti yogena sevate, sagunan samadhichaya, brahmabhuyaya kalpate. One who engages in full devotional service, unfailing in all circumstances, at once transcends the modes of material nature and thus comes to the level of Brahma. Вот почему Шри Чайтанья Махапрабху призвал нищих, принимая прасад, восклицать Харибол. Повторяя святое имя, значит считать себя вечным слугой Кришны. Это единственный выход для каждого, какое бы положение в обществе он ни занимал. От проклятия Майи страдают все, поэтому самое лучшее узнать, как можно вырваться из ее объятий. В Бхагавад-гите 14.26 Кришна объясняет, как это сделать. Тот, кто полностью отдает себя преданному служению и ни при каких обстоятельствах, не отклоняясь от этого пути, преодолевает влияние гун материальной природы и достигает уровня брамана. One can overcome the spell of Maya and attain the transcendental platform by agreeing to engage in the devotional service of the Lord. Devotional service begins with Shravanam Kirtanam, 7.5.23. Therefore, Chaitanya Mahaprabhu advised the beggars to chant the Hare Krishna Mahamantra for elevation to the transcendental position. On the transcendental platform, there's no distinction between the rich, the middle class, and the poor. Чтобы освободиться из плена Майи и подняться на духовный уровень, необходимо посвятить себя преданному служению Господу. Преданное служение начинается со Шраваном, Киртаном, и Шри Чайтанья Махапрабху призывал нищих повторять Махамантру Хари Кришна, чтобы помочь им достичь духовного уровня. На этом уровне нет деления на богачей, представителей среднего класса и бедняков. That's why we're trying to spread Krishna consciousness, because otherwise the rich have power and the poor are depressed, and everybody's judging everybody according to their material status. Именно поэтому мы стараемся распространять сознание Кришны, потому что богатые, у них есть их власть и влияние, бедные становятся подавлены этим всем, и они начинают критиковать друг друга. Hari bola bali kangala preme vasanyaya aichana adbhuta lila kare goda raya. As soon as the beggars chanted the holy name Hari Bol, they were immediately absorbed in ecstatic love of Godhead. In this way, Chaitanya Mahaprabhu performed wonderful pastimes. Стоило нищим произнести святое имя Харибол, как их сразу же охватила экстатическая любовь к Богу. Таковы необычайные лилы Шри Чайтаньи Махапрабху. Gaur
Adbhuta Lila, great, wonderful. That's what that means. Purport: to feel the emotion of ecstatic love of God is to be on the transcendental platform. If one can keep oneself in that transcendental position, he will surely return home back to Godhead. In the spiritual world, there are no higher, middle, and lower classes. This is confirmed in the Ishopanishad. Чувствовать экстатическую любовь к Богу значит пребывать на духовном уровне. Если человеку удастся удержаться на этом уровне, то он непременно вернется домой к Богу. Подтверждением тому можно найти в Шри Ишопанишад 7-й мантре. Okay. One of my favorite verses from the Ishopanishad. There's two of them. They're the real Sankirtan verses. И у меня есть два любимых стиха из Шри Ишопанишад, и этот стих это является одним из них, и они олицетворяют в моем видении санкиртанские стихи. Yasmin sarvani bhutani atmai bahu janataha tatra ko maha kaha shoka ekat karma nipashyataha. One who sees all living entities as spiritual sparks and quality one with the Lord becomes a true knower of things. What then can be illusion or anxiety for him? Тот, кто всегда видит всех живых существ как духовные искры, качественно равные Господу, воспринимает все в истинном свете. Что же тогда может стать причиной иллюзии или беспокойства для него? Well, that's very simple, but again, not easy because we're so conditioned to judging everyone according to their body. И с одной стороны это настолько просто, а с другой стороны это не так тяжело, не так просто воплотимо, потому что мы настолько привыкли и настолько обусловлены к тому, чтобы судить всех в соответствии с их телами. But that's when we preach more and more, we get some realization the soul is in the body. Но чем больше мы проповедуем, тем больше у нас может прорастать это осознание и понимание того, что мы являемся душой в этом теле. The more we interact with other living entities and animals, we see that they're all the same. They're all the same. И чем больше мы взаимодействуем с другими живыми существами, не только людьми, тем больше мы понимаем, что по сути мы все одинаковые. Then what can be illusion or anxiety? Тогда что может стать причиной иллюзии или беспокойства при таком видении? We should study this over and over. Это надо изучать глубже. And the other one, Yastu Sarvani Bhutani, Healing Pashati, Sarva same. Ihan Jagannatha Rata Shailana Samaya Goda Sabu Rata Tane Agi Nahi Yaya. Outside the garden, when it was time to pull Jagannath's car, all the workers called Godas tried to pull it, but it would not move forward. Когда пришло время колесницы Джаганнатхи продолжить путь, все служители Гауды начали тянуть ее, но не смогли сдвинуть с места. Can't imagine how much that cart weighs either. Можно только попытаться представить, как много весит эта колесница. If you've seen the pictures of just one wheel, you know, solid wood, maybe 6 inches thick or more. Если бы вы видели хотя бы фотографию одного колеса, какого это большого размера, это очень толстое и плотное большое дерево. And it's taller than a man. В высоту это колесо выше, чем рост человека. And Jagannath's cart has 18 wheels. А у одной колесницы Джаганнатха, только у одной лишь колесницы 18 таких колес. And that's just the wheels. The whole thing is made out of wood. А это только колеса, а что же говорить полностью о всей колеснице, которая полностью сделана из дерева. When the Godas saw that they couldn't budge the car, they abandoned the attempt. Then the king arrived in great anxiety. He was accompanied by his officers and friends. Видя,
что колесница не двигается, гауды отступили. Тогда прибыл взволнованный царь в сопровождении министров и друзей. Mahamala Gane Dila Rata Chalayete Apane Lagila Rata Na Pare Kanite. The king then arranged for big wrestlers to try to pull the car, and even the king joined in, but the car would not be moved. Царь призвал самых крепких борцов, чтобы они тянули колесницу, и даже Эстам присоединился к ним. Однако колесница осталась стоять неподвижно. Yagrahana Mane Raja Mata Hati Gana Rata Chalite Rate Kalila Yojana. Become even more anxious to move the car, the king had very strong elephants brought forth and harnessed to it. Еще более разволновавшись, царь распорядился привести и запрячь в колесницу могучих слонов. Mata Hasti Gana Tane Yara Yata Bala Eka Pada Nachale Rata Aila Achala. Strong elephants pulled with all their, but still the car remained at a standstill, not budging an inch. Могучие слоны тянули колесницу изо всех сил, но она таки оставалась стоять на месте, не сдвинувшись ни на шаг. Suni Mahaprabhu Vaila Nija Gana Lana Mata Hasti Ratta Tane Eke Dandana. As soon as Chaitanya Mahaprabhu heard this news, he went there with all his personal associates. Then they stood there and watched the elephants try to pull the car. Услышав о том, что происходит, Шри Чайтанья Махапрабху тотчас пришел к колеснице со своими приближенными. Они стали там и принялись наблюдать, как слоны пытаются стронуть колесницу с места. The elephants, being beaten by the elephant goad, were crying, but the car would not move. Assembled people cried out, "Alas!" Слоны ревели от ударов, которые наносили им погонщики, но колесница не двигалась, толпа разочарованно гудела. Tabe Mahaprabhu Sabha Hasti Guchaila Nijagane Ranta Kachi Anibare Dila Tanipan. At that time, Chaitanya Mahaprabhu let all the elephants go free and placed the car's ropes in the hands of his own men. Тогда Шри Чайтанья Махапрабху распряг слонов и дал привязанные к колеснице канаты своим спутникам. Apane Ratera Pache Tele Mata Dia Had Kari Rata Chalila Daiya. Chaitanya Mahaprabhu then went to the back of the car and began to push with his head. It was then that the car began to move and roll along, making a rattling sound. Затем Шри Чайтанья Махапрабху встал позади колесницы и начал толкать ее головой. В тот же миг колесница тронулась с места и с грохотом покатилась по дороге. Bhakta Gana Kachi Hate Kari Mutra Diya Apane Chalila Rata Kani Te Napaya. Indeed, the car began to move automatically, and the devotees simply carried the ropes in their hands. Since it was moving effortlessly, they did not need to pull it. Со стороны выглядело, будто колесница поехала сама. Преданные же просто держали канаты в руках, поскольку колесница двигалась без вмешательства преданных, и не нужно было ее даже тянуть. Anande Koraya Loka Jaya Jaya Dandi Jaya Jagannatha Bhaya Ara
nahi shuni. When the car began to move forward, everyone began to chant with great pleasure. All glories, all glories, all glories to Lord Jagannath. No one could hear anything else. Когда колесница продолжала свой путь, все радостно закричали: «Джая, Джая, хвала Господу Джаганнатхе!» Ничего другого не было слышно. Jai Jagannath. Oh, it's bona fide. Jai Jagannath. South America, they say, Jaya Jagannath. В Южной Америке они кричат: «Яя Джаганнат». Jaya Jaya Pratapa. Gela Rata Gundi Chara Dwara Chaitanya Pratapa Deki. In the moment the car reached the temple, upon seeing all the people were stopped. В считанные минуты колесница достигла ворот храма Гундичи. Jaya Gaura Chandra Jaya Shri Krishna Chaitanya E Mata Kola Hala Loka Danya Danya. Cut off again. No. Вот толпа оглушительно закричала: «Джай Гора Чандра, Джай Кришна Чайтанья». Затем люди стали скандировать: «Чудо, чудо». The crowd made tumultuous vibration, chanting Jaya Gaura Chandra. Then the people began to chant, wonderful, wonderful. Затем люди стали скандировать: «Это чудо, чудо». Dekiya Pratapa Rudra Patra Mitra Sange Prabhuda Mahima Deki Preme Pula Ange. Seeing the greatness of Chaitanya Mahaprabhu, Pratapa Rudra Maharaj and his ministers and friends were so moved by ecstatic love that the hair on their bodies stood on end. Когда Махарадж Пратапарудра и его министры и друзья увидели могущество Чайтани Махапрабху, они испытали такой прилив экстатической любви, что волосы у них на теле встали дыбом. Pandu Vijaya Tabe Kade Sevaka Gane Jagannatha Vasila Giya Nija All the servants of Lord Jagannath then took him down from the car, and the Lord went to sit on his throne. Слуги Господа Джаганнатхи все вместе вели его к колеснице, и Господь направился к своему трону, чтобы воссесть на него. Subhadra Balarama Nija Singhasana Aila Jagannatha Snana Bhoga Aite Lagila. Subhadra and Balaram also sat on their respective thrones. There followed the bathing of Lord Jagannath and finally the offering of food. Бадра и Баларама также взошли на свои троны. Потом началось омовение Господа Джаганнатхи и, наконец, поднесение ему пищи. Anginate Mahaprabhu Lana Bhakta Gana Anande Aramba Kaila Nartana Kirtana. When Lord Jagannath, Lord Balaram, and Subhadra sat on their respective thrones, Chaitanya Mahaprabhu and his devotees began to perform Sankirtan with great pleasure, chanting and dancing in the yard of the temple. Когда Господь Джаганнатха, Господь Баларама и Субхадра были водружены на свои троны, Шри Чайтанья Махапрабху и его приближенные, охваченные радостью, начали танцевать и петь во дворе храма. Anande Mahaprabhu Prema Uttahila Deki Sabaloka Prema Sagare Vasila. While Chaitanya Mahaprabhu was chanting and dancing, he was overwhelmed with ecstatic love, and all the people who saw him were also flooded in the ocean of love of God.
Шри Чайтанья Махапрабху пел и танцевал в экстазе любви, и все, кто видел его, также погрузились в океан любви к Богу. Nitya Kare Sanja Kale Arati Dekila Aitota Asuprabhu Vishrama Karila. In the evening, after finishing his dancing in the yard of the temple, the Lord observed the arti ceremony. Thereafter, he went to a place called Aitota and took rest for the night. Вечером, окончив танец во дворе храма Гундичи, Господь стал свидетелем церемонии Арати, а потом отправился в Айтоту и лег спать. Advaitari Bhakta Gana Nimantrana Kaila Mukhya Mukhya Navajana Navadina Vaira. For 9 days, 9 chief devotees headed by Advaita got the opportunity to invite the Lord to their homes. В течение 9 дней 9 ближайших последователей Господа Чайтани во главе с Адвайтой Ачарьей могли по очереди приглашать Господа к себе домой. Ada Bhakta Gana Chaturmasya Yata Dina Eka Eka Dina Kari Korila Bantana. During the 4 months of the rainy season, the remaining devotees extended invitations to the Lord for 1 day each. In this way they shared invitations. Другие преданные договорились принимать у себя Господа по очереди на протяжении всех 4 месяцев сезона дождей. Charima Saradina Mukhya Bhakta Bhante Nila Ara Bhakta Gana Avasala Napaila. For the 4-month period, the daily invitations were shared among the important devotees. The rest of the devotees did not get an opportunity to extend an invitation to the Lord. Так каждый день в течение 4 месяцев кто-то один из главных последователей Господа приглашал его к себе на обед. Остальным преданным подобной возможности не представилось. Ekadina Nimantrana Kare Duitina Nili Emata Mahaprabhu Nimantrana Kali. Since they could not get 1 day each, 2 or 3 devotees combined to extend it to invitation. These are the pastimes of Lord Chaitanya Mahaprabhu, acceptance of invitations. Поскольку свободных дней на всех не хватало, преданные, чтобы пригласить Господа, объединялись по 2 или 3. Так Господь Шри Чайтанья Махапрабху являл свои игры, принимая приглашения от своих последователей. Pratakale Snana Kare Deki Jagannatha Sankirtana Nitya Kare Bhakta Gana Sata. After taking his bath early in the morning, Chaitanya Mahaprabhu would go see Lord Jagannath in the temple. Then he would perform Sankirtan with his devotees. Омывшись рано утром, Шри Чайтанья Махапрабху обычно шел в храм Господа Джаганнатхи, а потом начинал с преданными петь киртан. Kabhu Advaite Nachaya, Kabhu Nityanande, Kabhu Haridase Nachaya, Kabhu Achyutanande. By chanting and dancing, Chaitanya Mahaprabhu induced Advaita Charita dance. Sometimes he induced Nityananda Prabhu, Haridas Thakur, and Achyutananda to dance. Своим пением и танцем Шри Чайтанья Махапрабху побуждал танцевать Адвайту Ачарью. Иногда он также вдохновлял танцевать Нитянанду Прабху, Харидас Такура и Ачютананду. Kabhu Bhakreshwari Kabhu Ara Bhakta Gana, Sri Sanja Kirtana Kare, Gundicha Prangane. Sometimes Chaitanya Mahaprabhu engaged Bhakreshwar and other devotees in chanting and dancing. And 3 times daily, morning, noon, and evening, he would perform Sankirtan in the yard of the Gundicha temple. Иногда Шри Чайтанья Махапрабху просил петь и танцевать Бхакрешваров и других преданных.
Трижды в день, утром, в полдень и вечером Господь Чайтанья проводил во дворе храма Гундичи Киртан. Vṛndāvana Krishna e Prabhuragana Krishnara Viraha Spurti Haila Avasan. At this time, Chaitanya Mahaprabhu felt that Lord Krishna had returned to Vrindavan. Thinking this, his feelings of separation from Krishna subsided. В эти дни Шри Чайтанья Махапрабху чувствовал себя, как будто Господь Кришна вернулся во Вриндаван, и потому не ощущал разлуки с Кришной. Radha Sange Krishna Lila E Haila Gyane E Rase Magna Prabhu Haila Apane. Chaitanya Mahaprabhu was always thinking of the pastimes of Radha and Krishna, and he remained personally immersed in this consciousness. Поглощенный мыслями о лилах Рады и Кришны, Шри Чайтанья Махапрабху всегда пребывал в этом настроении. Madhya-lila Manojane Bhakta Sange Vṛndāvana Lila Indradyumna Sarovare Kare Jala Kela. There were many gardens near the Gundicha temple, and Chaitanya Mahaprabhu and his associates used to perform pastimes of Vrindavan in each of them. In the lake named Indradumna, he sported in the water. Возле храма Гундичи было много садов, и в каждом из них Шри Чайтанья Махапрабху и его приближенные разыгрывали вриндаванские ливы. В озере Индрадюмны Господь Чайтанья устраивал водные игры. Apane Sakala Bhakti Sinche Jala Diya Sabha Bhakta Gana Sinche Yadike Badiya. The Lord personally splashed all the devotees with water, and the devotees surrounding him on all sides also splashed the Lord. Господь сам плескал на преданных водой, а преданные, окружив Господа, брызгали на него. Did you play a game like that in the water? Играли ли вы такие игры в воде, брызгались? You go like this and heavy splashing. Вот так вот сильно брызгает. Yeah, but not with the Lord. No, but you did that game though, right? Yeah, I guess everyone did it. Yeah, we used to do that in the Ganga. И Махарадж говорит, что мы, будучи молодыми преданными, так подобным образом игрались в Ганге. At least the first year I was there in 75, the Ganga was completely different. По крайней мере, когда я там был в 70-х годах, то Ганга, она была совершенно другой. It was like a long beach, and then the water was shallow. Была очень длинная береговая линия, и вода, она была неглубокой. And we just walked straight across from the temple, and it wasn't very far. И также не надо было далеко идти от храма, это было буквально пару шагов от храма протекала река. We would go down there and wash our clothes and spread it out on the sand and dry. И мы прямо туда ходили каждый день, стирали свои вещи, раскладывали их на песке, чтобы оно сушилось. Kavicandra Swami would come. Вишнуджан Свами приходил. We'd do those like splashing, get on somebody's shoulders and fight. И мы вот так вот брызгались водой, иногда мы забирались на плечи друг другу и такую борьбу устраивали в воде. Imitating Lord Chaitanya. И таким образом мы имитировали игры Господа Чайтаньи. Current and beach. So the devotees, this is a whole lila now, it's a new lila. Сейчас вот мы начинаем целую лилу, которая связана с этим. And it's really inconceivable. I mean, when you think Christian people or Muslim people are taught about God, or even Hindus, this is really inconceivable. И когда мы знаем, чему учат о Боге в других традициях, то когда мы будем читать это, для нас это может показаться совершенно непостижимым,
такая деятельность Господа, которую мы сейчас услышим. Kabu eka mandala kabu aneka mandala jala manduka vaje sabe vajaya karatala. While in the water, one sometimes formed one circle and sometimes many circles. And while in the water, they used to play cartels and imitate the croaking of frogs. И преданные образовали то одно кольцо, то несколько. Стоя в воде, они играли на караталах и квакали, как лягушки. And this is Advaita Charya and Haridas Thakur, old men. И это, представьте, что таким образом играли и развлекались Харидас Такур и Адвайта Ачарья, а они уже на тот момент были, старыми людьми, уже в возрасте они были. Dui jani mele kare jala rana keha hare keha jine prabhu kare darasham. Sometimes two would pair off to fight in the water. One would emerge victorious and the other defeated, and the Lord would watch all this fun. Иногда преданные разделялись на пары, чтобы бороться в воде. Кто-то побеждал, кто-то проигрывал, а Господь смотрел на их игры. Advaita Nityananda Jala Pela Peli Acharya Hariya Pache Hare Gala Gale Gala Gale. First sporting took place between Advaita Acharya and Nityananda Prabhu, who threw water on each other. Advaita was defeated, and he later began to rebuke Nityananda Prabhu, calling him bad names. Первым в поединке сошлись Адвайта Ачарья и Нитьянанда Прабху, начав плескать друг друга водой. Адвайта Ачарья проиграл и стал ругать Нитьянанду и по-всякому обзывать его. So you know the contest is, you can splash in the other person's eyes hard enough that they have to. Но и суть соревнования, вы знаете, что надо так сильно брызнуть в кого-то водой, что она попадает в глаза, и он как бы выбывает из игры. Vijanidi dira jala kele swarup sane gupta date jala kele pari dui jane. So Damodar and Vijanidi also threw water upon each other, and Morai Gupta and Vasudev Dutt also sported in that way. Сваруб Дамодара и Видьянитхи тоже брызгались водой, как Мурари Гупта с Васудева Датой. Shivas Sahita Jala Kele Gadadara Raghava Pandit Sane Kele Vakreshwara. Another duel took place between Shivas Thakur and Gadadhar Pandit, and another between Raghava Pandit and Vakreshwara Pandit. Thus they all engage in throwing water. В схватку вступил Шривас Такур и Гададхар Пандит, а также Рагава Пандит и Вакрешвара Пандит. Все они плескали друг на друга водой. Sarvabhauma Sange Kele Ramananda Roy Gambhirya Kele Donhara Huna Haila Shishu Praya. Indeed, Sarvabhauma Bhattacharya engaged in water sports with Ramananda Roy. And they both lost their gravity and became like children. К играм в воде присоединились даже Сарвабхаума Бхаттачарья и Шри Рамананда Рай. Оба утратили серьезность и вели себя как маленькие дети. Mahaprabhu Tangonhara Chanchalya Dekiya Gopinathacharya Kichu Kahinahasiya. When Chaitanya Mahaprabhu saw the exuberance of Sarvabhauma Bhattacharya and Ramananda Roy, he smiled and spoke to Gopinathacharya. Видя, как развеселились Сарвабхаума Бхаттачарья и Рамананда Рой, Шри Чайтанья Махапрабху улыбка обратился к Гопинатачарье. Pandita Gambhira Dune Pramanika Jana Bala Chanchalya Hare Raha Bhajana. Tell the Bhattacharya and Ramananda to stop their childish play
because they're both learned scholars and very grave and great. Попроси Бхаттачарью и Рамананда Рая прекратить ребячество, ведь они оба пандиты, степенные и влиятельные люди. Tomara Kripa Mahasindhu Gopinathacharya replied, I believe that one drop of the ocean of your great mercy had swelled up on them. Гопинатачарья ответил, мне кажется, что их захлестнула капля безбрежного океана твоей милости. Neru Mandara Parvata Dubhaya Yata Tata De Dui Ganda Shaila Nihara Kakata. A drop from the ocean of your mercy beyond great mountains. Since these two gentlemen are little hills by comparison, there's no wonder that they are being drowned in the ocean of your mercy. Одной капли из океана твоей милости достаточно, чтобы полностью покрыть даже такие высокие горы, как Сумеру и Мандара. По сравнению с ними эти двое небольшие холмики, поэтому неудивительно, что они утонули в океане твоей милости. Suska Tarka Kali Kaite Janma Gela Yanra Kanra Lilamrita Yao Ekripa Tomara. Logic is like a dry oil cake from which all the oil has been extracted. Bhattacharya passed his life in eating such dry cakes, and now you've made him drink the nectar of transcendental pastimes. It is certainly a great mercy on him. Логика подобна жмыху, из которого выжали все масло. Бхаттачарья всю жизнь питался таким жмыхом, но ты дал ему испытать нектар трансцендентных игр. Что это, как не проявление твоей милости, необычайной милости к нему? Anybody know what an oil cake is? A dry oil cake? Кто-то знает, что это за жмых этот? Soy chunks. Can you repeat it? Chunks. Это вот эти вот, Cut off. из чего соевые вот эти штуки делают, если я правильно расслышала. Anyway, the soybean chunks are oil cakes. Ну да, это вот эти вот, ну, бобы или что это, из чего делают соевые вот эти отруби, это и есть вот этот жмых, о котором тут идет речь. Cooking. Anyway, that's the same logic is like, it's just like eating that. Asi Mahaprabhu Tabe Advaita Anila Jalera Upare Tanre Shesha Shaya Kaila. After Gopinathacharya finished talking, Lord Chaitanya smiled and calling for Advaitacharya made him act like Sheshanaga. Когда Гопинатачарья закончил свою речь, Махапрабху улыбнулся, позвав Адвайта Ачарью, велел ему стать ложем, как Шешанага. Upada Karila Shayana Shesha Shai Lila Prabhu Kaila Advaita Prabhu, who was floating on the water. Lord Chaitanya demonstrated the pastime of Shesha Shai Vishnu. Когда Гопинатха Ачарья закончил свою речь, Шри Чайтанья Махапрабху улыбнулся и позвал Адвайта Ачарью, извиняюсь, опять тот же стих, Шри Чайтанья Махапрабху возлег на Адвайта Прабху, плававшего на поверхности воды, и явив лилу Шеша Шая Вишну.
Manifesting his personal potency, the Dvaitacharya floated on the water, carrying Chaitanya Mahaprabhu. Являя свое могущество, Адвайта Ачарья плавал по воде, держа на себе Шри Чайтанью Махапрабху. Madhya-lila Krida Kari Kata Chana Ai Tota Aila Prabhu Hana Bhakta Gana. After sporting in the water for some time, Lord Chaitanya returned to his place at Ai Tota, accompanied by his devotees. Поразвлекавшись некоторое время в воде, Махапрабху в окружении преданных вернулся в свой дом в Айтотте. Puri Bhadati Adiyata Mukhya Bhakta Gana Acharyara Nirmantrani Karila Bhojana. Parmananda Puri, Brahmananda Bharati, and all the other chief devotees of Chaitanya Mahaprabhu took lunch at the invitation of the great Acharya. Парамананда Пури, Барамананда Бхарати и другие главные преданные Махапрабху по приглашению Адвайта Ачарьи отобедали у него. Vaninata Arayata Prasada Anila Mahaprabhu Gune Se Prasada Kaila. Whatever prasadam was brought by Vaninath Roy was taken by the associates of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Whatever extra prasadam. Весь лишний просад, который принес Ванинат Харай, съели остальные приближенные Шри Чайтаньи Махапрабху. Aparane Asi Kaila Darshana Nartana Vasite Ujane Asi Karila Shai. In the afternoon, Chaitanya Mahaprabhu went to the Gundicha temple to visit the Lord and dance. At night, he went to the garden to take rest. Махапрабху отправился в храм Гундича, чтобы увидеть Господа и потанцевать, а вечером он пошел в сад и расположился там на ночлег. Adadina Asi Kaila Ishvara Darshana Rangane Nitya Gita Kaila Katachana. The next day, Chaitanya Mahaprabhu also went to the temple of Gundicha and saw the Lord. He then chanted and danced in the yard for some time. На следующий день Махапрабху снова пришел в храм Гундича и получил даршан Господа. После этого он некоторое время танцевал во дворе храма. Bhaktagana Sange Prabhu Ujjane Asiya Vṛndāvana Vihara Kare Bhaktagana Lana. Accompanied by his devotees, Chaitanya Mahaprabhu then went to the garden and enjoyed the pastimes in Vṛndāvana. Вслед за тем Шри Чайтанья Махапрабху в сопровождении своих приближенных прошел в сад и стал наслаждаться, разыгрывая там вриндаванские игры. Purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur has pointed out that this Vrindavan Vihara, the pastimes of Vrindavan, does not refer to Krishna's mixing with the gopis and the transcendental of Parakiya Ras. Chaitanya Mahaprabhu's Vṛndāvana-lila in the garden of Jagannath Puri did not involve association with women or any other people's wives in the fashion transcendentally demonstrated by Shri Krishna. In his Vṛndāvana-lila, Chaitanya Mahaprabhu conceived of himself as a servant of Srimati Radharani. When Srimati Radharani enjoyed the company of Krishna, her maidservants were very pleased. One should not compare Lord Chaitanya's Vihara garden in the garden of Jagannath with the activities of the Gauranga Nagaris. Как отмечает Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур, под Вриндавана Вихарой, вриндаванскими играми здесь не имеется в виду связь Кришны с Гопи или духовные взаимоотношения, носящие название Паракия расы.
Вриндавана-лила Шри Чайтанья Махапрабху в саду Джаганнатха-пури не включала в себя общение с женщинами или с чужими женами, как это трансцендентным образом делал Шри Кришна в своей Вриндавана-лиле. Шри Чайтанья Махапрабху видел себя служанкой Шримати Радхарани. Когда Шримати Радхарани наслаждалась обществом Кришны, ее служанки очень этому радовались. Не следует ставить знак равенства между Вриндавана-вихарой Шри Чайтанья Махапрабху в саду Джаганнатхи и тем, что делают в Гауранга-нагаре. Who is Гауранга-нагари? They're one of the Sahaja groups. А я спросила, а кто такие Гауранга-нагари? Махарадж говорит, что это одна из групп сахаджи. I'm not quite sure, but they're Sahaja. They mix up men and women and do lots of dances. И я не уверена, но это одна из вещей, которые делают, они смешиваются в группы мужчин и женщин и пародируют раса лили. I have to look it up to get exactly the. Можно в интернете посмотреть, чтобы точно Many of узнать these, их нюансы. they're all very similar, but a little bit different. Потому что на самом деле, если большое количество групп сахаджи, они по сути все делают одно и то же, но каждый из них чем-то там отличается. Because at the time of Bhaktisiddhanta, there were so many of these Sahajas. Во времена Бхактисиддханты Сарасвати было очень много групп сахаджи. Vrikshavali Prapulita Prabhuda Dada Shane Ringa Pika Gayat Vahe Shitala Pavane. There were multifarious trees and creepers in the garden. They were all jubilant to see Sri Chaitanya Mahaprabhu. Indeed, the birds were chirping and the bees were buzzing, and the cool breeze was blowing. В саду росло много деревьев и лиан. Все они радовались встрече со Шри Чайтаньей Махапрабху. Щебетали птицы, жужжали пчелы и веял прохладный ветер. Rati Vriksha Tale Prabhu Korena Nartana Vasudeva Datta Matra Korena Gayana. As Chaitanya Mahaprabhu danced each and every tree, Vasudeva Dutt sang alone. Чайтанья Махапрабху танцевал, переходя от дерева к дереву, а Васудевдата пел. Eka Eka Vriksha Tale Eka Eka Gana Gaya Parama Aveshe Eka Nachi Gaurunaya. Vasudeva sang a different song beneath every tree. Chaitanya Mahaprabhu danced there alone in great ecstasy. Под каждым деревом Васудевдата заводил новую песню, а Шри Чайтанья Махапрабху, придя в великий экстаз, танцевал в одиночестве. Chaitanya Mahaprabhu then ordered Vakreshwari Pandit to dance. And as he began to dance, the Lord began to sing. Потом Шри Чайтанья Махапрабху велел танцевать Вакрешвари Пандиту, а когда тот стал танцевать, Господь запел. Prabhu Sange Swarupari Kirtaniya Gaya Vidik Nahi Kyana Premera Vanyaya. The devotees like Swarup Damodar and other kirtan performers began to sing along with Chaitanya Mahaprabhu. Being inundated with ecstatic love, they lost all consideration of time and place. К пению Шри Чайтаньи Махапрабху присоединился Сваруп Дамодара и другие киртани.
Переполненные экстатической любовью, они забыли о времени и обстоятельствах. Gauranga Nagaris, this mentioned in Čайтанья-чаритамрита. There is a class of devotees called Gauranga Nagaris, who stage plays of Krishna's pastimes using a vigraha, the form of Chaitanya Mahaprabhu. This is a mistake. И описано, что такое вот эти Gauranga Nagari, это группа хаджи, которые имитируют вриндаванские игры и в образе Господа Чайтаньи Махапрабху. While Chaitanya Mahaprabhu is trying to enjoy as a devotee, one should not disturb him, saying that he's Krishna enjoying with the gopis. Yeah. Can you repeat this, Maharaj? Here's another one. Therefore, my Guru Maharaj should not approve of the parties. They are called Gauranga Nagari. Ну, в общем, они пытаются пародировать лилы Кришны, где Кришну играет Чайтанья Махапрабху, и якобы никто не должен его тревожить. И Бхактисиданта Сарасвати, он говорил, что его духовный учитель был против такого рода поведения. They accept Chaitanya Mahaprabhu as Krishna. Потому что они относятся к Чайтанье Махапрабху и взаимодействуют с ним, как будто бы он сам Кришна. Krishna has appeared as a devotee, so we must help him how he can become the best devotee, not to make him like Krishna. На самом деле Чайтанья Махапрабху, он пришел сюда в умонастроении, в образе преданного, который хочет служить, и мы должны ему помогать в этом служении, а не принимать его, как будто бы он Кришна, и относиться к нему таким образом. Because Lord Chaitanya was in the mood of running, not Krishna. He wanted to enjoy it. Ematta Katachana Vṛndāvana Narendra Sarogare Kela Karite Jala Kela. After thus performing pastimes in the garden for some time, they all went to a lake known as Narendra Sarovara, and there enjoyed sporting in the water. Проведя некоторое время в саду, все отправились к озеру Нарендра поплавать в его водах. Jala Krida Kari Puna Kaila Ujane Bhojana Lila Kaila Prabhu Mana Bhakta Gane. After sporting in the water, Chaitanya Mahaprabhu returned to the garden and accepted prasadam from the devotees. Завершив игры в воде, Махапрабху вернулся в сад и принял прасад с преданными. Navadina Gundichate Rahe Jagannatha Mahaprabhu Aiche Lila Kore Bhakta Sata. For 9 continuous days, His Lordship Sri Jagannath Dev stayed at the Gundicha temple. During this time, Chaitanya Mahaprabhu also stayed there and performed his pastimes which have already been described. 9 дней пробыл Господь Шри Джаганнатха Дева в храме Гундичи. В это время Шри Чайтанья Махапрабху тоже находился там, поглощенный этими лилами. Jagannath Balavanama Bada Pushparama Navadina Korena Prabhu Tatai Vishrama. The garden of his pastimes was very large, named Jagannath Ballava. Chaitanya Mahaprabhu took his rest there for 9 days. Сад, где происходили эти игры, был очень большим и назывался садом Джаганнатха Валаба. Все 9 дней он служил Шри Чайтанье Махапрабху местом отдыха. Hera Panchamira Dina Aila Janiya Kashi Mishra Kahe Raja Sayat Na Kodiya.
Knowing that the Hera Panchami festival was drawing near, King Prataparudra attentively tossed the Kashimishas. Зная, что приближается праздник Хера Панчами, царь Пратапарудра обстоятельно обсудил это с Каши Мишрой. Kalya Hera Panchami Eva Lakshmira Vijay Aiche Utsava Kadayena Kabu Nahi Hai. Tomorrow will be the function of Hera Panchami, Lakshmi Vijay. Hold this festival in a way that has never been held before. Завтра праздник Хера Панчами или Лакшми Виджая. Отметьте его так, как никогда прежде. Purport. The Hera Panchami festival takes place 5 days after the Rath Yatra festival. Lord Jagannath has left his wife, goddess of fortune, and gone to Vṛndāvana, which is the Gundicha temple. Due to the separation from the Lord, the goddess of fortune decides to come to see the Lord at Vṛndāvana. The coming of the goddess of fortune to Gundicha is celebrated as Hera Panchami. Sometimes this is misspelled as Hera Panchami. According to the Ativadis, the word Hera means to see and refers to the goddess of fortune going to see Vṛndāvana. The word Panchami means the 5th day and is used because this takes place on the 5th day of the moon. Хера Панчами отмечают на 5-й день от начала Радха-ятры. Господь Джаганатха оставил свою супругу, богиню процветания, и отправился во Вриндаван, который олицетворяется храм Гундичи. Скучая в разлуке с Господом, богиня процветания решает увидеться с ним в Гундиче. Приезд богини процветания в Гундичу носит название Хера Панчами. Ативади ошибочно называют его Хара Панчами. Слово Хера означает видеть. Оно указывает на то, что богиня процветания едет увидеть Господа Джаганатху. Слово Панчами означает 5-й день и служит указанием на 5-й лунный день, в который проводится этот праздник. Mahotsava Kada Taiche Vishesha Sambhara Deki Mahaprabhu Yaiche Maya Chamatkara. Prataparudra said, hold this festival in such a gorgeous way. Upon seeing it, Chaitanya Mahaprabhu will completely free. Царь Пратапарудра сказал, проведите праздник с такой пышностью, чтобы при виде его Чайтанья Махапрабху изумился и остался очень доволен. Takurera Bandare Ara Amara Bandare Chitra Vastra Kinkini Ara Chatra Chamare. Take as many printed cloths, small bells, umbrellas, and chamaras as are in my storehouse and in the deity's storehouse. That's a lot of stuff. Возьмите все узорчатые ткани, бубенцы, зонты, чамары, какие только найдете в моей сокровищнице и в сокровищнице божества. Dvaja Vrinda Pataka Gantaya Karahamandana Nana Vaja Nitya Dolaya Karaha Sajana. Collect all kinds of small and large flags and ringing bells and decorate the carrier and have various musical and dancing parties accompany it. This way decorate the carrier, very attractive. Возьмите всевозможные флажки, флаги и колокольчики, украсьте ими паланкин, пусть его сопровождают группы музыкантов и танцовщиц. Паланкин должен выглядеть очень красиво. Okay, this is another Lila starting, so does anybody have comments or questions about the first part of what we read? Сейчас будет начинаться другая лила, и перед тем, как мы перейдем туда, есть ли у кого-либо какие-то вопросы? Rath Yatra cart getting stuck or the water pastimes? Вопросы по лилии, где останавливается колесница или игры в воде. I have a question. That's what I remember anyway. Maybe that was fast. Okay. So Yeah. I wanted to ask, in the beginning you said that the Lord is very personal and he takes care of every devotee and like this.
And then after a few verses, we read that only 9 of his close associates were able to invite him to the lunch, and others couldn't do it. So I was wondering about this. Я спросила, что в начале мы сегодняшнего урока сказали, что Господь дает пример, как Он личностно ко всем подходит и о всех заботится. Несколько стихов позже мы видим, что из всех преданных только 9 приближенных спутников имели возможность лично пригласить Господа на обед. That's another transcendental mystery. Just like closer associates. Different devotees are in different moods and different intensity. There's so many devotees. Some are much more closer, much more devoted. But then it also said that others, they couldn't invite him regularly, but they could get 2 or 3 together and invite him. Somehow he managed to get everybody. Это, с одной стороны, еще одна трансцендентная сторона отношений Господа, что не у всех преданных у них была та же близость и та же интенсивность отношений, с одной стороны, а с другой стороны мы видим, что описывается, что иногда они объединялись в группы 2-3 преданных, и так или иначе, в конце концов, преданные все смогли поучаствовать в этом. Okay. All right, so that's like Krishna says, I'm equal to everyone, but one who renders service to me, then he's more close to them. According to how much service people render, he reciprocates. И опять же Кришна говорит, что он отвечает в соответствии с нашим служением, что он равно относится ко всем, но при этом те, кто совершает больше преданного любовного служения ему, то он чувствует к ним большую близость. Not exactly how much service, but how intense the love. И не совсем речь идет именно о количестве преданного служения, а об его интенсивности и качестве. Okay. Кто-то еще хочет что-то спросить по тем лилам, которые мы только что прочитали? Everybody's quiet. Are you shy or you just can't remember anything? Вы просто стесняетесь и поэтому молчите, или вы забыли все, о чем мы уже прочитали до сих пор? It's good to try to repeat what we hear. That helps us remember. Да, это достаточно хорошо, если мы пробуем повторить то, что мы только что услышали, чтобы запомнить это. Okay. So this is a whole new lila, then it's again another chapter. Try to have a confusing. И сейчас мы начинаем другую лилу в этой главе. Viguna Korea Kada Sabha Upahara Vata Yatra Haite Yaiche Chamakam. You should also double the quantity of prasadam. Make so much as it will even surpass the Ratha Yatra festival. Кроме того, удвойте количество прасада, сделайте так, чтобы этот праздник затмил даже Радха-ятру. Ita Korea Gana Bhakta Gana Swachande Asiya Yaiche Kodeni Darshana. Arrange the festival in such a way that Sri Chaitanya Mahaprabhu may freely go with his devotees to visit the deity without difficulty. Еще позаботьтесь о том, чтобы Шри Чайтанья Махапрабху и его слуги могли беспрепятственно прийти и получить даршан божества. Atta Kale Mahaprabhu Nidya Gana Lana Daganatha Darshana Kaila Sundara Chale Yana. In the morning, Chaitanya Mahaprabhu took his personal associates with him to see Lord Jagannath at Sundaracha.
Утром Чайтанья Махапрабху созвал своих спутников и отправился в Сундарачалу Господу Джаганатхе. Sundarachala is a Gundicha temple. The temple of Jagannath in Jagannath Puri is called Nilachala. And the temple at Gundicha is called Sundarachala. Сундарачала называют храм Гундичи. Храм Джаганатхи в Джаганатхапури носит название Нилачала, а храм Гундичи — Сундарачала. Nilachale, Aila Puna, Bhakta Gana Sange, Ekite Utkanta Hera Pancha Mira Range. Chaitanya Mahaprabhu and his personal associates returned to Nilachala with great eagerness to see the Hera Panchami festival. После этого Шри Чайтанья Махапрабху и его спутники вернулись в Нилачалу, поскольку им не терпелось увидеть праздник Хера Панчами. Kashi Mishra Prabhude Bahu Adara Koriya Swagana Saha Bala Stane Asaila Lana. Kashi Mishra received Chaitanya Mahaprabhu with great respect, taking the Lord and his associates to a very nice place. He had them seated. Каши Мишра встретил Чайтанью Махапрабху и его спутников с величайшим почтением и усадил их на почетные места. Rasa Vishesha Prabhura Shunite Mana Haila Ishat Hasiya Prabhu Swarupe Pachila. After taking his seat, Chaitanya Mahaprabhu wanted to hear about the particular mellow of devotional service. Therefore, mildly smiling, he began to question Surupta Muda. Усевшись, Шри Чайтанья Махапрабху пожелал услышать об одной из рас преданного служения, и потом с легкой улыбкой спросил Сваруб Дамадару. Yapi Jagannatha Karena Dvarakaya Vihar Sahaja Prakata Kare Parama Udhara Yatapi Saramaje Haya Ekabhara Vṛndāvana Dekhi Tetana Utkanta Apara. Although Lord Jagannath enjoys his pastimes at Dwarkadam and naturally manifests sublime liberality there, still once a year he becomes unlimitedly eager to see Vrindavan. Хотя в Дваракадхаме Господь Джаганнатха наслаждается своими лилами и проявляет там свою великую щедрость, раз в году у него возникает непреодолимое желание увидеть Вриндаван. Vṛndāvana sama e upavana gana taha deki vare utkantita hayamana. Pointing out the neighboring gardens, Chaitanya Mahaprabhu said, all these gardens exactly resemble Vrindavan. Therefore, Lord Jagannath is very eager to see them again. Показав на близлежащие сады, Махапрабху произнес: эти сады очень напоминают Вриндаван, поэтому Господь Джаганнатха хочет увидеть их снова. Bahire haite kare latayatra chala Sundarachale yaya prabhu chari nila chala. Externally, he gives the excuse that he wants to participate in the Ratha Yatra festival, but actually he wants to leave Jagannath Puri, go to Sundarachala, Gundicha temple, the replica of Vrindavan. Поводом для этого служит его участие в празднике Радха-ятры, но в действительности Господь просто хочет уехать из Джаганнатха-пури в Сундарачалу, в храм Гундичи, точную копию Вриндавана. Nana Kushogyana Tata Kele Rati Dine Lakshmi Devi Ange Nahilaya Ki Kanane. The Lord enjoys his pastimes day and night in various flower gardens. Why does he not take Lakshmi Devi, that is a fortune, with him? Там в садах Господь денно и ношно предается удовольствиям, но почему он не берет с собой Лакшми Деви, богиню процветания? Swarupakaye Shuna Prabhu Karana Inhara
Vṛndāvana Kridate Lakshmira Nahi Adhikara. So Damodar replied, my dear Lord, please hear the reason for this. Lakshmi Devi, the goddess of fortune, cannot be admitted to the pastimes of Vṛndāvana. Сваруб Дамодара ответил: дорогой Господь, пожалуйста, послушай объяснение этого. Лакшми Деви, богиня процветания, закрыт доступ во Вриндаванские игры. Vṛndāvana Lilaya Krishnara Sahaya Gopigana Vina Krishnara Harite Nare Mana. In the pastimes of Vrindavan, the only assistants are the gopis. But for the gopis, no one can attract the mind of Krishna. Кришне и в его вриндаванских играх помогают только гопи. Никто, кроме них, не способен пленить ум Кришны. Prabhu kahe yatra chale Krishna ragamana Subhadra ara baladeva sange duidran. The Lord said, using the car festival as an excuse, Krishna goes there with Subhadra and Baladeva. Господь сказал, под предлогом участия в празднике колесниц Кришна отправляется туда вместе с Субадрой и Баладевой. Gopi sange yatta lila haya upavane nigura Krishnara baba keha nahi jane. All the pastimes with the gopis that take place in those gardens are very confidential ecstasies of Lord Krishna. No one knows them. Все лилы с гопи, проходящие в этих садах, суть проявления сокровенного экстаза Господа Кришны. Понять этот экстаз не может никто. Atayeva Krishnara prakache nahi kichu dosha. Rabe kene Lakshmi Devi hare eta losha. Since there's no fault at all in Krishna's pastimes, why does the goddess of fortune become angry? Все лилы с гопи в играх Кришны нет ни единого изъяна. Чем же тогда вызван гнев богини процветания? Svarupakahe prema vatira eta svabhava kantera odasya leshe maya. So Damodar replied, it is the nature of a girl afflicted by love to become immediately angry upon finding any neglect on the part of her lover. Сваруб Дамодара ответил, для влюбленной девушки естественно вспыхивать гневом даже при малейшем признаке того, что ее возлюбленный пренебрегает ею. Now, we went over this before when Lord Chaitanya was in South India and he had a long discussion about the goddess of fortune. И мы уже проходили этот момент, когда Господь Чайтанья путешествовал в Южной Индии, и было долгое обсуждение относительно богини процветания. So he's just going over it again. И тут повторяется этот момент. Hinakale kachita yahe vividaratana suvarnera shodola kari arohana. Well, Swarup Damodar and Chaitanya Mahaprabhu were talking. The procession of the goddess of fortune came by. She was riding on a golden palanquin carried by 4 men and bedecked with a variety of jewels. Пока Сваруб Дамодара и Шри Чайтанья Махапрабху вели беседу, показалась процессия с богиней процветания. 4 носильщиков несли ее на золотом паланкине, инкрустированным драгоценными камнями. Chacha chamara dvaja patakara gana nana vadye age nache deva dasi gana. The palanquin was also surrounded by people carrying umbrellas. Chamara was with flags and preceded by musicians and dancing girls.
паланкин сопровождали слуги с зонтами, опахалами, чамарами и флагами, а возглавляла шествие музыканты и танцовщицы. That's why she can't join the rasa dance. Это та причина, по которой она не может присоединиться к танцу расы. Even though she did so much tapasya, she's still doing Vrindavan, but because of this attachment. Даже несмотря на то, что она уже сделала такое большое количество аскез, и она продолжает их делать, из-за вот этой привязанности своей она не может войти в эти игры. Tambula Samputa Jari Vanjana Chamara Sate Dasi Satakara Divya Bhushambara. The maidservants were carrying water pitchers, camera whisk, and boxes for betel nuts. There were hundreds of maidservants, all attractively dressed and wearing valuable necklaces. Служанки несли кувшины с водой, опахалы, чамары и шкатулки с орехами бетеля. Служанок было сотни, все в восхитительных нарядах и роскошных ожерельях. Alokika Aishwarya Sange Bahu Parivara Kruda Ana Lakshmi Devi Aila Singha Dwara. In an angry mood, the goddess of fortune arrived at the main gate of the temple, accompanied by many members of her family, all who exhibited uncommon opulence. Окруженная многочисленными родственниками, роскошно одетыми и украшенными, разгневанная богиня процветания достигла главных ворот храма. Jagannathara Mukhya Yatta Vritta Gane Lakshmi Devira Dasi Gana Kodena Bandhane. When the procession arrived, the maidservants of the goddess of fortune began to arrest all the principal servants of Lord. Когда процессия остановилась, служанки богини процветания взяли под стражу всех самых главных слуг Господа Джаганнатхи. That must be the Pandavas, right? Это, видимо, панды. Они захватили в плен пандов. Vandiya Aniya Pade Lakshmira Charane Sore Yena Danda Kare Vaya Dana. The maidservants bound the servants of Jagannath, handcuffed them, and made them fall down at the lotus feet of the goddess of fortune. They were arrested just like thieves and had all their riches taken away. Они связали слуг Джаганнатхи, заковали их в кандалы и бросили к лотосным стопам богини процветания. Слуг Джаганнатхи арестовали, словно каких-то разбойников, у которых отбирают все имущество. When Lord Jagannath starts his car festival, he gives assurance to the goddess of fortune that he will return the next day. When he does not return, the goddess of fortune, after waiting 2 or 3 days, begins to feel her husband has neglected her. Angry, she becomes naturally quite angry. Gorgeously decorating herself and her associates, she comes out of the temple and stands before the main gate. All the principal servants of Lord Jagannath are posted by her maidservants, brought before her and forced to fall down. They actually do all this. Собираясь на праздник колесниц, Господь Джаганнатха обещает богине процветания вернуться на следующий день, но не возвращается. Богиня процветания ждет еще 2-3 дня, а потом у нее возникает ощущение, что ее супруг забыл о ней. Естественно, это приводит ее в ярость. Пышно украсив себя и свою свиту, она выходит из храма и направляется к главным воротам. Затем служанки богини процветания берут под стражу всех главных слуг Господа Джаганнатхи, приводят их к ней и бросают к ее лотосным стопам. И на самом деле они это все делают до сих пор. Achetana Vattare Kodena Dadane Nana Mata Gali Dena Banda Vachane. When the servants fell down before the lotus feet of the goddess of fortune, they almost fell unconscious. They were chastised and made the butt of jokes and loose language. Слуги Господа Джаганнатхи падали к лотосным стопам богини процветания в полуоморочном состоянии.
Их отчитывали, высмеивали и осыпали бранью. There's some kind of festival like that in Varshana also. Women have big sticks and they beat the men have. И подобный фестиваль проходит на Варшане, когда женщины берут большие палки и бьют мужчин по голове. Ну, по таким щитам. Lakshmi Sange Dasi Janira Ragal Ya Dekiya Ase Mahaprabhu Gana Mukhe Astadiya. When Sri Chaitanya Mahaprabhu's associates saw such impudence exhibited by the maidservants of the goddess of fortune, they covered their faces with their hands and began to smile. Наблюдая дерзкое поведение служанок богини процветания, спутники Шри Чайтаньи Махапрабху, прикрыв лицо ладонями, заулыбались. Damodara kahe aiche manera prakara Trija gate kaha nahi deki shuni ara. Swarup Damodar said, there is no egotistic pride like this within the three worlds. At least I've never seen or heard of it. Сваруб Дамодар сказал, их гордыня не знает себе равных во всех трех мирах. По крайней мере, я ничего подобного никогда не видел и не слышал. Manini niru sahe chare vibhushana bhume vasi nake leke malina vadana. When a woman is neglected and disappointed, out of egotistic pride, she gives up her ornaments and morosely sits down on the ground, marking lines on it with her nails. Когда гордая и эгоистичная женщина чувствует себя брошенной в отчаянии, она снимает с себя все украшения и, сев на голую землю, в тоске ногтями чертит на ней линии. Purve sacha bhamara shuni evam vidamana raje gopi ganeramana rasara nidana. I have heard of this kind of pride in Satyabhama, Krishna's proudest queen. And I've also heard of the gopis of Vṛndāvana, the reservoirs of all transcendental knowledge. Я слышал, что в былые времена так проявляла свою гордыню Сатьябама, самая высокомерная из цариц Кришны. То же самое делала гопи Вриндавана, которые считают средоточием всех трансцендентных рас. Ino nidya sampati sabha prakata kariya priyara upadayaya sainya sajana. But in this case, the goddess of fortune, I see a different kind of pride. She manifests her own opulences and even goes with her soldiers to attack her husband. Однако богиня процветания проявляет гордыню совсем иначе. Она предстает перед супругом во всем своем великолепии и даже нападает на него со своими воинами. After seeing the impudence of the goddess of fortune, Swarup Damodar Swami wanted to inform Chaitanya Mahaprabhu about the super excellence of the gopis' love and pastimes. He therefore said, "My Lord, I have never experienced anything like the behavior of the goddess of fortune. We sometimes see a beloved wife becoming proud of her position and then frustrated due to some neglect. She then gives up caring for her appearance, accepts dirty clothes, and morosely sits on the ground and draws lines with her nails. We have heard of such an egotistic pride in Satyabhama and the gopis of Vṛndāvana. And what we see here in the Jagannath, the goddess of fortune in Puri, is completely different. She becomes very angry with her husband and attacks him with her opulence." Став свидетелем столь дерзкого поведения богини процветания, Сваруб Дамодара Госвами решил напомнить Господу Чайтанье о непревзойденном величии любви гопи к Кришне. Он сказал: «Мой Господь, мне доводилось видеть, чтобы кто-то вел себя как богиня процветания. Бывает, что любимая жена начинает гордиться своим положением, а потом, если муж не уделяет ей должного внимания, впадает в отчаяние. Тогда она перестает следить за своей внешностью и надевает грязную одежду. Сидя с понурым видом на земле, она чертит на ней линии ногтями. Мы слышали, что так проявляется эгоистическая гордыня Сатьябамы и гопи Вриндавана. Однако богиня процветания ведет себя в Джаганнатхапуре совсем иначе.
Она очень рассержена на своего мужа и нападает на него во всем своем великолепии. Prabhu kahe kaha vrajara manara prakara swarup kahe gopi mana nadi shatadara. Chaitanya Mahaprabhu said, please tell me the varieties of egotistic pride manifested in Vṛndāvana. So Damodar said, the pride of the gopis is like a river flowing with hundreds of tributaries. И Чайтанья Махапрабху попросил, пожалуйста, поведай мне о многообразных проявлениях эгоистической гордыни во Вриндаване. Сварупа Дамодара ответил, гордыня гопи подобна реке с сотнями притоков. Naikara Sabhava Prema Vrite Bahu Veda Se Vede Nana Prakara Manera Udveda. The characteristics and modes of love are different in different women. The jealous anger also takes on different varieties and qualities. Любовь разных женщин имеет свои особенности и проявляется по-разному. Их ревнивый гнев также бывает разным и обладает разными свойствами. Samya Gopi Kadamana Nayaya Katana Eka Dui Bede Kada Digdarshana. It is not possible to give a complete statement about the different types of jealous anger manifest by the gopis, but a few principles may serve as an indication. Исчерпывающее описание, описать все виды гнева, вызванного ревностью, которые проявляют гопи, не представляется возможным. Однако несколько примеров способны дать представление об этом. Mane keha haya dira keha ka adira etina bede keha haya dira dira. There are three types of women experiencing jealous anger: sober women, restless women, and women both restless and sober. Женщины, проявляющие ревнивый гнев, бывают трех типов: сдержанные, несдержанные, а также сочетающие в себе оба этих качества одновременно. Dira kante dure deki kare prachutana nikate asile kare asana pradhana. When a sober heroine sees her hero approaching from a distance, she immediately stands up to receive him. When he comes near, she immediately offers him a place to sit. Сдержанная героиня, увидев приближающегося возлюбленного, сразу же встает навстречу ему. Когда он подходит ближе, она усаживает его. Vidaye kopa muke kahe madhura vachana kriya alingite tare kare alingana. The sober heroine conceals her anger within her heart and externally speaks sweet words. When her lover embraces her, she returns his embrace. Сдержанная героиня утаивает в сердце гнев и произносит лишь нежные слова. Когда возлюбленный обнимает ее, она обнимает его в ответ. Sarala vyavahara kare manera poshana kingva soluta vake kare priya nirasana. The sober heroine is very simple in her behavior. She keeps her jealous anger within her heart, but with mild words and smiles, she rejects the advances of her lover. Сдержанная героиня очень бесхитростна. Ревнивый гнев живет в ее сердце, но она отвергает ухаживание своего возлюбленного только ласковыми словами и улыбками. Adira nistura vake hodaye bhatsana karnot pale tare kare malaya bandhana. The restless heroine, however, sometimes chastises her lover with cruel words, sometimes pulls his ear, and sometimes binds him with its flowered garment. Несдержанная же героиня может обрушиться на своего возлюбленного с бранью, дернуть его за ухо или связать гирляндой.
Dira dira vakre vakya kare upahasa. Kabu stuti kabu ninda. Kabu va udasa. The heroine, who is a combination of sobriety and restlessness, always jokes with equivocal words. She sometimes praises her lover, sometimes blasphemes him, sometimes remains indifferent. That sounds more like most women. Героиня, в которой сдержанность уживается с несдержанностью, все время шутит, причем шутки ее всегда двусмысленны. Она то хвалит возлюбленного, то проклинает, то игнорирует его. И это похоже на то, как большинство себя ведут. Any of the Madhajis take exception to this? You'd like to hear them? Еще кто-то исключением из правил является. Not saying anything is right or wrong. Тут не говорится, что что-то это правильно или неправильно. Mugda Madhya Bhagavatina Nai Kara Veda Mugda Nahi Jane Manera Vaidagya Viveda. Heroines may also be classified as captivated, intermediate, and intimate. The captivated heroine does not know very much about the cunning intricacies of jealous things. Героинь можно также разделить на очарованных, занимающих промежуточное положение, и дерзких. Очарованная героиня не слишком искушена в тонкостях лукавого поведения, вызванного ревностью. Captivated heroine simply covers her face and goes on crying. When she hears sweet words from her mother, очарованная героиня просто закрывает лицо и плачет, не переставая. Но нежные слова возлюбленного сразу делают ее счастливой. Both the intermediate and impudent heroines can be classified as sober, restless, both sober and restless. All their characteristics can be further divided into three categories. Героини, занимающие промежуточное положение, и дерзкие героини, в свою очередь, подразделяются на сдержанных, несдержанных и сочетающих в себе оба этих качества. Это как урок по психологии сейчас. Some of these heroines are very talkative, and some are mild, and some are equipoise. Each heroine, according to her own character, increases Sri Krishna's loving ecstasy. Из этих героинь одни очень разговорчивы, другие покладистые, а третьи невозмутимы. В зависимости от их характера, каждая героиня по-своему усиливает любовный экстаз Шри Кришны. Swabhava nirdosha, se swabhave Krishna, koraya santosha. Although some of the gopis are talkative, some mild and some equipoise, all of them are transcendental and faultless. They please their unique characteristics. Хотя некоторые из гопи отличаются разговорчивостью, другие покладистостью, а третьи невозмутимостью, все они трансцендентны и безупречны. Своими неповторимыми качествами они радуют Кришну. Chaitanya Mahaprabhu felt unlimited happiness on hearing these descriptions, and he again and again requested Sri Damodar to continue speaking. Это описание доставило Махапрабху безграничное счастье. Снова и снова он просил Сваруб Дамодару продолжать свой рассказ. Okay, we'll stop there. Now it switches over to describing Krishna. Мы остановимся на этом стихе, потому что дальше уже переходит на описание Кришны. So any comments or anything? Какие-то комментарии или что-либо? There is something in the chat from Vṛndāvana Gopi. Okay, let's hear it. I read first in Russian. Когда мы были в Ришикеше, когда мимо проплывали туристы в лодке по Ганге, кто-то из преданных сказал, что это оскорбление Ганги. При этом мы читали, как преданные Господа играли и веселились в Ганге. Можно ли, пожалуйста, пояснить, какое поведение в священных реках является допустимым, а какое оскорбительным? So, when we were in Rishikesh, we saw that some tourists in the boat, they were crossing Ganges. And some of the devotees said that this is offense to the Ganges.
And here we can see that all the devotees, they were playing and having fun in the waters of Ganges. So could you please explain what is the proper behavior in the holy rivers, what is acceptable behavior, and what is offensive behavior in the holy river? Well, according to the way Lord Chaitanya behaved in the Ganga anyway, one can play and sport. Если смотреть в соответствии с тем, как Господь Чайтанья себя вел, по крайней мере, в Ганге, то можно там и резвиться, и играться в воде. But we should have a reverential mood. We shouldn't be just thinking. Но у нас должно быть очень-очень уважительное отношение по отношению к этой реке. Maybe we're not so advanced as Lord Chaitanya, we have to get sober. Может быть, мы не настолько продвинуты, как Господь Чайтанья, чтобы так себя вести. Because he would disturb the sadhus who were meditating, do all kinds of trouble. Потому что Господь Чайтанья, он иногда целенаправленно мешал саду, которые пытались там медитировать и омываться. Он разные такие неприятности создавал. But I don't think crossing by boat, that's normal. Но я не думаю, что переплывать на лодке, я думаю, что переплывать на лодке это нормально. Of course, sometimes those tourists on the Ganga they take the rafting. Иногда туристов на Ганге, их на развлечение такой рафтинг берут. And they throw their water bottles and stuff. That's offensive. И они начинают бросать там какой-то мусор, бутылки в воду, и это уже оскорбительно. So it doesn't hurt to be prayerful and praying for devotional service and trying to please Krishna. Поэтому это не повредит, если мы будем в молитвенном умонастроении подходить к этой реке, молиться о служении Кришне. Okay, I know, like, say, Radhakund, for instance, first time Prabhupada went there with devotees. И, к примеру, возьмем Радакунду, когда Прабхупада первый раз приехал туда с преданными. And the devotees started racing and splashing and swimming and forgetting Krishna completely. И преданные начали там играться, состязаться в плавании, и они полностью забыли про Кришну. You're too fallen, you can't. But it seems like that was specific to that kind of behavior. Он запретил такое поведение, но я думаю, что это имелось в виду именно к этому конкретному виду поведения и настроения. Okay, I don't know. Отвечает ли это на вопрос? Just like the holy Dham, when we go there, we have to be careful. Это подобно святому Даме, когда мы туда отправляемся, надо быть очень осторожным. Right? Хорошо? Devotees. Надо быть осторожным, чтобы не сделать оскорбления Даме и также преданным. Okay. So, thank you all very much. Siva, getting the same number every day. Same people. Maybe some other question, I think. Кто-то пытался что-то сказать только что, у кого-то еще вопрос? Харе Кришна, мой поклон. Да, я хотел спросить. Ну, пока Махарадж отлучился на 2 минуты, можете пока спросить. Я хотел спросить, в чем суть отношений Кришны и Радхарани и преданных?
Какая суть отношений? Хорошо. Okay, what's the question? Yes, so the question is, what is the essence of a relationship between Krishna, Radharani, and devotees? This Dinanath Prabhu asking. The essence, service. И суть этих отношений — это служение. Love means service. Потому что любовь значит служить. So the gopis, Radharani, all devotees, they want to serve Krishna. Потому что гопи, Радхарани и все преданные, единственное, чего они хотят, это служить Кришне. Then he wants to serve them. He wants to reciprocate. А он, в свою очередь, хочет служить им в ответ, он хочет с ними взаимодействовать таким образом и ответить взаимностью. So it goes on unlimitedly, increasing. И этот взаимообмен такой любовным служением, он все возрастающий всегда. Devotees serve Krishna, then he wants to give back, and he gives back, and then they want to give more back to Krishna. И преданные служат Кришне, и Кришна чувствует потребность им ответить взаимностью, и они хотят потом в ответ сделать что-то, и вот это такое бесконечное всевозрастающее служение друг другу. Everybody's getting more and more intensely obliged. И каждый все больше и больше чувствует такую трансцендентную обязанность ответить другому. All right? Thank you very much. Thank you, Gurdev. Спасибо, Югама. Hare Krishna. Харе Кришна. All right. Shay. Thank you, Gurudev. Hare Krishna.